Ladies and gentlemen, this is TVP World. You're watching another edition of Break the Fake, where we debunk fake news and combat false narratives. I'm your host, Benjamin Lee, and let's get rolling. Orban and Fico, Putin's loyal Kremlin interns, are working overtime to ensure that their master's will is done in Europe. Now, these two political leaders have dedicated themselves to undermining Ukraine with all the subtlety of a bull in the china shop, all the while wrapping their subservience in a facade of concern for sovereignty. Orban, Hungary's resident drama queen, scolds Ukraine for its tone, as if Budapest hasn't spent years vetoing and blocking EU support for Kyiv. His message is clear: respect us, Ukraine, or else. Or else what, Victor? Another whiny press conference about Hungarian grievances? The irony of the lecturing a nation fighting for its survival while siding with the aggressor is as rich as a gas deal he's undoubtedly securing. Tehát ha Ukrajna úgy beszél velünk, magyarokkal, ahogy beszél, hát azokat, akik sérteget, akikkel úgy beszél, mintha a szolgái lennénk, hát azok a képviselők biztos nem fogják megszavazni. Tehát ha Ukrajna jót akar magának, akkor rendezze a viszonyát Szlovákiával, rendezze Magyarországgal, adja meg a tiszteletet. Ma amikor hallgatom az ukrán vezetőket, úgy hallom, hogy ők diktálnak, mintha ők diktálnának. Elvesztették az országuk 1/5. Az iparuk romban van. Nem tudják fenntartani saját magukat. És úgy viselkednek, mintha diktálhatnának nekünk. Holott a valóság az, hogy ők kérnek. Így nem lehet kérni. Kérni is tudni kell. Ez a mostani politika nem folytatható. Meanwhile, Fico, Slovakia's new Kremlin envoy, joins the chorus with his tale of imaginary protocols and fabricated meetings with Zelensky. He waxes poetic about the peace talks, not as a path to Ukrainian sovereignty, but as a way to carve up the country for great power interests. Of course, his real concern is gas transit through Ukraine, because nothing screams humanitarian concern like pipeline logistics. Ale jednoducho nie je možné, aby vám niekto poslal dopredu záznam zo stretnutia, ktoré sa neuskutočnilo, a niekto vás žiada ten záznam podpísať. A v tom zázname bolo všetko, o čom som v živote ani nehovoril s prezidentom Zelenským. Je neuveriteľne dôležité, a tomuto sme venovali pozornosť aj s pánom predsedom vlády Maďarska, s milým Viktorom, ako dopadnú mierové rokovania na Ukrajine. Či Ukrajina bude suverénnym štátom, alebo sa Ukrajina stane územím, kde sa budú deliť záujmy veľmoci. Od toho sa bude odvíjať aj potom skutočnosť, či tranzit môže pokračovať alebo nemôže pokračovať. My, Slovenská republika, máme eminentný záujem na pokračovaní tranzitu cez Ukrajinu smerom na Slovensko. Naďalej preto platí z mojej strany záujem stretnúť sa s pánom prezidentom Zelenským, ale zdá sa mi, že tak Európska únia, ako aj Ukrajina, a pán premiér to pomenoval veľmi presne, ako keby nechápali, čo sa v tomto svete deje. Together, Orban and Fico are the dynamic duel of duplicity, cheerfully enabling Russian imperialism while pretending to stand for European values. Bravo, gentlemen, your loyalty to Putin is as transparent as your disdain for a free and sovereign Ukraine. Keep digging. You're doing a great job bearing your credibility. Russian Peace Plan, a masterpiece of irony where negotiations means dictating ultimatums and compromise means unconditional surrender. Lavrov, Putin's eloquent parrot, insists on addressing the root cause of the conflict, which in Kremlin speak translate to give us everything we want or the war continues. His promise of legally binding agreements would be hilarious if it weren't tragic. After all, who wouldn't trust the folks who turned the Budapest Memorandum into toilet paper? Мы ознакомили наших коллег с последними событиями вокруг украинского урегулирования, подчеркнули нашу неизменную приверженность достижению целей специальной военной операции и урегулирования этого кризиса путем устранения его коренных причин. Понимание того, что без этого нельзя будет добиться прекращения конфликта, оно ширится, в том числе, кстати сказать, и в Европе, и в Соединенных Штатах. Мы особенно акцентировали, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения.
Meanwhile, Zelensky cuts through the absurdity with cold hard facts. Peace talks, Russian style, involves demands like handing over Donbass, disarming Ukraine, rewriting its constitution, and, oh yes, swapping him for Medvedchuk because what's a little puppet regime between friends? It's less a negotiation table and more of a gangster shakedown. So they show me that I have go out. They will change me to pro-Russian Medvedchuk. They will be. So I'm not the president that first, but for me it's not the problem. Though our people will vote. I mean, this is not the goal. Yes. So I'm not the president. All Donbass is Russian. We have to recognize. Then we have to recognize Russian language. Then we had to vote and change our constitution to be neutralized status. Then we have to decrease our army from those number that you heard many times to 50,000. So we have now 800,000 to 50,000. Then we have to give all weapons what we have from artillery and etc. Everything which can go 20 kilometers plus, we have to destroy it and to give him. Oh yeah, and let's not forget Belarus, ever the loyal Kremlin sidekick, offering to facilitate peace while cheerleading Putin's ultimatums. Then there's Turkey's Erdogan trying to mediate as if Putin's list of demands wasn't already written in bold, underline, and deliver with a smirk. So, here's the Russian formula for peace. Destroy, occupy, demand everything, and call it diplomacy. Moscow's peace plan are as credible as its war justifications, and the world just isn't buying it. Another day at the Solovyev show, where the mantra is simple: kill, destroy, bomb. Anywhere else in the world, this level of unhinged vitriol would earn someone a mandatory psych evaluation and a padded room. But in Russia, it gets you primetime TV and a devoted fan base of equally delusional warmongers. Today's highlight? A guest who confidently declared, "We will kill them all, French, English, those filthy Germans." Because apparently nothing screams peace-loving nation like threatening half of Europe with annihilation. And of course, they reminded everyone that peacekeeping forces don't exist in Kremlin vocabulary, only interveners who deserve to be obliterated. Why stop there? Next, they'll probably declare war on Switzerland for being too neutral. Вот, соответственно, их мечта. Хорошо, если конфликт остановится, мы все равно будем шпулять туда эти самые беспилотники, устраивать теракты, диверсии внутри России. А Россия ничего не сможет сделать, у нас же миротворцы. Если будет, куда пулять, они, вот опять же, я ни в коей мере не спорю, но они мыслят привычными категориями, не понимая Россию. Они не понимают, что мы можем легко уничтожить все эти страны, по крайней мере, их столицы стереть с лица земли, которые собираются отправить неких миротворцев. Так, в истории России никогда не было, чтобы на нашу территорию отправляли миротворцев. Нет, в этом плане... А вот попытки этих стран провести интервенцию были и не раз. Да, поэтому для нас это не миротворческие войска, а интервенты. И быстро заканчивается. И мы убьем их всех. Французов, англичан, немчуру поганую. Я хочу просто, чтобы внимательно перевели мои слова, и чтобы они дошли для сознания каждой матери Европы. Вы отправите ваших сынов, и они будут уничтожены все. И если это случится, то благодаря вашим политикам война придет в ваши дома. Now, this is Kremlin propaganda at its finest. Hate-filled rants delivered with the subtlety of a sledgehammer. It's not about persuasion or strategy, it's just pure rage theater for a captive audience. Solovyev and his cronies are like cartoon villains who missed a memo that no one outside their bubble take them seriously. Bravo, Russian TV, you've managed to turn bile and delusion into a national pastime. The world may roll its eyes, but you just keep shouting into the void. It's almost endearing. Almost. And with that, we conclude this edition of Break the Fake. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to TVP World.